on behalf of the Bharathi, I thank inaugurating this laid on the foundation stone of the 6th residential quarter of the judicial officer Nizamabad. I also thankful to judicial officers and judges to participating this inaugurating this occasion. I also request in this occasion in Nizamabad district food congress the lifts are not working properly. Your Honor, can take steps to install new lifts. Your Honor, I also request the adjust to land of new office allotting the two district courts of Nizamabad district. Your Honor, Honorable Justice can take steps to allot the land for the Nizamabad district court from the government. Your Honor, I also thank you very much for meeting this function. All the judicial officers, district judge, the advocates, press and media, and employees for making this function success. Thank you very much. Thank you very much. Session more than to address from Nizamabad, Justice Bharathi Honorable Principal District Judge Sunita మరియు సీనియర్ సివిల్ జడ్జి గారు మరియు సీనియర్ హెడ్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ గారు మరియు ఇక్కడ వచ్చిన పోలీస్ ఆఫీసర్లు తర్వాత లా ఆఫీసర్లు మరి నాతో ఉన్న అడ్వకేట్స్ అందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు చాలా సులభమైన వాటర్ లేక ఎక్కడో పెట్టుకుండడం చాలా ఇబ్బందికరమైన విషయం. తర్వాత ఈరోజు ఇక్కడ రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్ ఫౌండేషన్ జరగడం అనేది చాలా మంచి పరిణామము. అదేవిధంగా తొందరలో Justice Lakshminarayan to address the gathering. I'm big brother Justice Kumar. I'm here only because I'm son of Sai to be here on this occasion of laying the foundation stone for construction of residential quarters for the judicial officers. We'll answer by construction of new building and hope that the construction will be completed within the time prescribed and all business and good quality construction. And I thank brothers and all all other district judges. They have already inaugurated the building. Now, at least the first step is over. So all the officers hopefully will have some comfortable stay after the completion of construction. So once the officers have good amount of rest in their new houses, probably disposals will be more. And respect of the lift and parking, the Nizamabad food complex that has been already taken care of. Taken care of in the sense that is in the process, it will be done. To address the gathering. District Judiciary of the Nizamabad district, President Bar Association Nizamabad, President Bar Association Odar and their entire executive committee members and other participant members, advocates and friends. It's indeed a momentous day for us for the laying of the foundations. I had been to Nizamabad in 2019-20 and saw some of the judicial officers' quarters which were just behind the court complex. Most of the residential complexes were not in a habitable condition, particularly the junior floor building. That is G plus 2 floors. G plus 2 floors would
I am sure would address the concern of the residential accommodation of the judicial officers. Firstly, having a residential complex within their proximity to the court and a covered secured premises would avoid the exposure of the judicial officers to the outside the outsider from outsiders, because a judicial officer is required to discharge his functions in a conducive manner, and for that having a proper infrastructure is necessary. And with the laying of foundation stone, I am sure we are addressing that concern of having a proper accommodation for the judicial officers. They stay rather than looking out for rental accommodation without knowing who the owner is, whether the construction is with permission, without permission, and somebody taking advantage of the judicial officer staying in such accommodation. So all these concerns should be addressed, and I am sure with our new residential plans and other things, these residential accommodation what is being constructed would be to the best of the facilities, would be having best of the facilities, and there would be no less match to any of the new constructions that are coming up. One, two, there are certain concerns that were expressed by the bar president Nizamabad. I am just while he said that, I have already asked my registrar infrastructure to look into it, because I still remember it will be some time back that we have already sanctioned for lifts, or replacement of the lifts in Nizamabad. I am not sure why it is taken such a long time, but we will definitely look into it and address that concern. Similarly, the bar president had made this thing about sufficient accommodation not being available for the running of the court, where sanctioned courts are 4, while the existing courts are only, the infrastructure is being only for 2 courts. We will definitely look into it. And in so far as the other Bodhan bar president request for deputation, the posting of a senior officer is concerned, I would like to, my information I have is a senior officer from Nizamabad is visiting Bodhan once in 2 days in a week, and because the present officers, the incumbent officers are on training, so that is I think the officer from Nizamabad is visiting Bodhan twice in a week. Senior officer from Bodhan, I think, is being deputed twice in a week to from Nizamabad to Bodhan. I think it's only a matter of time. The officers who are completion of training or regular transfers will take care. And so far as the other infrastructure of other premises for other 2 courts, sanctioned 2 courts are concerned, those are all in the pipeline. So that would, in the course of time, that would also materialize. So with these few words, I would thank Brother Justice Surendra, Brother Lakshmi Narayana, the entire district judiciary to share my few thoughts on the providing of infrastructure, because that is one of our key concerns, to have administration of justice and dispensation of justice to the common. Thank you very much. Thank you. To the Honorable Chief Justice Sri Alok Aradega for giving administrative sanction for the construction of 6 twin-type quarters at Bodhan and 4 twin-type quarters at Nizamabad and 4 quarters at Bodhan Minors. I also extend my sincere thanks to Honorable Sri Justice Vinod Kumar Garu, Honorable Sri Justice K. Surendra Garu, and Honorable Sri Justice K. Lakshmi Narayana Garu for taking their valuable time and for inaugurating the foundation stone for the construction of the residential quarters for the judicial officers. My lords, the construction of residential quarters for the judicial officers will enable them to, as His Lordship Vinod Kumar Garu said, they have their own privacy and at the workplace. So I thank all the lordships for taking their valuable time, my lords.
I also thank the registrar and all the honorable registrars for taking for their kind cooperation from time to time, my lords. I also thank the engineers R&D department for taking necessary steps as and when required without causing any delay. And I also thank all the judicial officers of Nizamabad unit, staff of district court, computer section of Honorable High Court and district court for the right communication between the Honorable High Court and the district court, my lords, and for making all the arrangements to make this program a grand success. And I also thank one and all whoever extended their support in making this program a grand success. Thank you, my lords. Thank you. पंजाब सिंध गुजरात मराठा हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय 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 हे केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः विष्णुवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः नमस्तेय नमः पद्मनाभाय नमः रामाय नमः शंकराय नमः वासुदेवाय नमः विष्णुवे नमः अनिरुद्धाय नमः दुर्गाय नमः कृष्णाय नमः हरे राम कृष्णपरब्रह्मणे नमः महावस्वरभूमि भवाय नमः प्राणायामं योगः योगेश्वरस्वामी भूमाय नमः सत्संगरे पाठे मोपाठ
सहस्राक्षर परिमोजन कोई गंधान गंधान भाई दुष्कर हरिदास में गुरुवाले कर्म हो जाए शुक्र स्थान हो गए यार विज्ञान स्थान यार विज्ञान स्थान हो गए स्थान हो गए स्थान के गंधंधा वस्त्रांधे वस्त्रांधे हो गए इन्नो वेदांत स्थान हो गए गंध विदेव रसने समर्पयामि गंधं धारयामि गंधद्वारा द्वारा स्थान बनिरे ईश्वर स्वरूपाणां आम गंधदेवं गंधदेव परमेश्वरं नाम हरिदास गोविंदं समर्पयामि नमस्कारं करोमि आहारं करोमि नैवेद्यं देवां भूस्वाहं करोमि भूर्भुवः योगमेव महाभूतं ब्रह्म भूर्भुवः गौरीवरदा नमस्कारं करोमि मंगलमंगलायनं
पद्मप्रिये पद्मिनी पद्महस्ते पद्मालये पद्मरायाक्षि विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले पद्मालये यासा पद्माहस्तायुधि पद्मपुत्रायाक्षि नमोभियायराभि शुभसनसंसुरोत्कर्या अनभनसुरोत्कर्या लक्ष्मी युगेन्द्रेन्द्रे मणि मणि भक्तस्नाभिलाषमुद्भै लक्ष्मी सोमं विवत सोमं विवदवतः सोमं सोमिनो मह्यं ददाति सोमिनि न क्रोधो न गमास्ताद्यं न लोभो नाशुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां शीशोक्तं जपे सदा वर्षन्तु ते विभावयति अभ्यसविदितः रोहन्तु सर्वबीजानाव ब्रह्मदिशोहि पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायलाक्षि विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले तत्पादपद्मं नैसनिदस्रणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ओम स्वस्तिनस्तालक्षविष्णुभिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः నిజామాబాద్ జిల్లా కోర్టు కాంప్లెక్స్లో ఆఫీసర్స్
నివాస సముదాయానికి ఈరోజు ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేయడం జరిగింది. దీనికి హానరబుల్ హైకోర్టు జడ్జెస్ హానరబుల్ శ్రీ జస్టిస్ వినోద్ కుమార్ గారు, అలాగే హానరబుల్ శ్రీ జస్టిస్ కె సురేందర్ గారు, అంటే మన జిల్లాకి పోర్ట్ఫోలియో జడ్జి గారు, అలాగే హానరబుల్ శ్రీ జస్టిస్ లక్ష్మీనారాయణ ఎల్శెట్టి గారు, అంటే ఆయన నేటివ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్, వీళ్ళ ముగ్గురు సమక్షంలో వర్చువల్ మోడ్లో మనము ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేయడం జరిగింది. వర్చువల్ మోడ్లో అక్కడ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఫిజికల్గా మనము భూమి పూజ చేసి ఈరోజు ఈ కన్స్ట్రక్షన్కి ఏదైతే ఉందో భూమి పూజ చేయడం జరిగింది అందరి సమక్షంలో. సో ఇంజనీర్ గారు వాళ్ళు ఇక నుంచి కన్స్ట్రక్షన్ మొదలుపెట్టి వీలైనంత తొందరలో, అంటే ఇక్కడ నిజామాబాద్లో 6 క్వార్టర్స్, అలాగే బోధన్లో 4 క్వార్టర్స్కి ఈరోజు సైమల్టేనియస్గా, అంటే ఒకేసారి వర్చువల్ మోడ్లో జరిగింది, అలాగే ఫిజికల్గా కూడా ఇక్కడ మనం చేసుకున్నాం, అక్కడ బోధన్లో వాళ్ళు చేసేస్తున్నారు. ఈ భూమి పూజ అయిపోయింది కాబట్టి ఇక ఇంజనీర్ గారు వాళ్ళు కాంట్రాక్టర్ కూడా ముందుకొచ్చి ఈ కన్స్ట్రక్షన్ వీలైనంత తొందరలో కన్స్ట్రక్ట్ చేసేసి ఆఫీసర్స్కి నివాస సముదాయం అందించాలని కోరుకుంటున్నాం. ఈరోజు నిజామాబాద్ జిల్లా కోర్టు కాంప్లెక్స్ ఆవరణలో న్యాయమూర్తుల 6 క్వార్టర్స్ యొక్క శంకుస్థాపన కార్యక్రమం జరిగింది. అయితే రాష్ట్ర హైకోర్టు న్యాయమూర్తి కె సురేందర్ గారు, జస్టిస్ వినోద్ కుమార్ గారు, నిజామాబాద్ జిల్లా స్థానికుడైనటువంటి జస్టిస్ అలిశెట్టి లక్ష్మీనారాయణ గారు ఈ కార్యక్రమంలో వర్చువల్గా పాల్గొనడం జరిగింది. ఈ క్వార్టర్స్ని తొందరగా పూర్తి చేయాలని చెప్పి నేను ఆర్ఎన్బి గారిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని పూర్తి చేస్తున్నాను. అట్లానే దీని నిజామాబాద్ జిల్లా కోర్టుకు సంబంధించిన ఏదైతే ప్లేస్ అలాట్మెంట్ ఉందో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణం మాకు అలాట్ చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాను.